I'll definitely consider that. Следва рубриката ни лица и днес ви срещаме с една изключително колоритна личност. Роден като момче в Филипините, той от малък проявява интерес към музиката и към момичешките неща. Днес той е тя, музикална реалити звезда не само в Съединените щати, но и в целия свят. У нас е по покана на певицата Деси Добрева и ще участва в музикален фестивал във Варна. Енджел Бонила е днешният ми гост в рубриката ни лица, а с превода ще ни помага Ирена Александрова. Здравейте и добре дошли! Здравейте! Енджел, ти си в България по покана на Деси Добрева, нашата обичана певица. Какво те води тук обаче? Angel, you were invited here by Desi Dobreva. What is bringing you here? Well, I was invited by the festival. Okay. Аз бях поканена от фестивала. I'm actually representing my country, the Philippines, Аз представлявам моята страна Филипините for Discover International Song Competition. за международното състезание Откритие. And I will be competing with 15 more countries. И аз ще се състезавам с 15 други държави. And also I'd like to visit Bulgaria. И също аз исках да посетя България. С каква песен ще се представиш? Ти си от Филипините, както спомена, но живееш вече дълги години в Съединените щати. Американска или филипинска песен и какъв стил? What kind of a song are you going to perform? You are living in the United States, so is it going to be an American or Filipino song? It's going to be an English song Ще бъде песен на английски, because actually the rules and regulation of the festival is whether you sing it in your native language, you still need to translate it into English. поради правилата на фестивала, дори песента да е филипинска, тя трябва да се пее на английски. And I'm singing the one that I produced. Аз ще пея песен, която съм продуцирала сама. And because there's two categories of the competition. Има две категории на това състезание. For Best Song Competition. За най-добра песен. And Best Singer category. И другата категория за най-добър изпълнител. For Best Singer category, you can sing cover songs. За категорията за най-добър изпълнител може да изпеете кавър песен. And I'm going to sing Valerie by Amy Winehouse. И ще изпълня песента Valerie на Amy Winehouse. But it was specially arranged by me. Аз направих аранжимента специално за мен. So it will sound totally different from the original. И ще звучи съвсем различно от оригинала. Можем ли да чуем малка част от твоя аранжимент на тази песен? Можем ли да чуем малка част от аранжимента на песента? На английски. На Трябва да го английски. правят. Oh. Да. Случва се. Can we hear a little bit of the song Sure. in English? Разбира се. Well, sometimes I go out by myself and look across the water, and I think of all the things what you're doing. In my head I paint a picture. Since I coming home, well, my body's been a mess, and I miss your ginger hair like the way you like to dress. I want to come on over, stop making fool out of me. Oh, I want you coming over, Valerie. Чудесно, аплодисменти. Всъщност тя стартира като реалити звезда в Щатите, в едно от най-известните музикални реалити шоута. Как се озовава там? So you started in one of the most popular reality shows. How did you end up there? I made it to the final days of boot camp. Аз стигнах до финалния стадий на буткемп. It was a great experience because I've learned a lot. За мен това беше много полезно, защото аз научих много. I've met a lot of people. Срещнах много хора. And I've learned that you have to expect the unexpected. И аз се научих да очакваш неочакваното. And
competitions like that, I've also learned that you just have to be yourself and enjoy the moment. Също това, което научих в състезания от такъв род е, че ти трябва да бъдеш самия ти и да се наслаждаваш на момента. Като каква певица се определяш? Информация, която намерих за теб, те определя като джаз певица, но ти за себе си имаш ли си конкретен стил, който си избрала? Is there a particular style that you, a particular category that you can put yourself in? I read that you're categorized like jazz and pop, but what do you think? I was a trained jazz singer. Аз бях обучена като джаз певица. But I call myself pop jazzpol. Но аз се наричам поп и джаз. Jazzpol. Jazzpol. It's a mix of jazz, pop, and gospel. Той е като кросовър между джаз, поп и госпел. Мислила ли си някога да вдъхнеш нов живот на популярни филипински песни, да ги представиш на широкия свят, да ги представиш в Щатите? Have you ever thought of breathing life into Filipino songs to make them well known in the United States? Tagalog songs? Като традиционни Like песни. traditional Filipino songs? We do have a lot of traditional Filipino songs, but most of traditional Filipino songs are instrumental. Ние имаме много традиционални филипински песни, но те са повечето инструментални. Или мелодии, те са повечето инструментални. But I considered most of Filipino singers, they love to sing love songs. Повечето филипински изпълнители обичат да пеят любовни песни. Предстои ли ти да издадеш албум? Какво ново ще се случва с теб в следващите месеци и след фестивала във Варна, в който ще участваш? Are you planning to come up with an album? And what are you planning for the next few months after the festival? Before the festival, I record a single that will be released in the Philippines. Преди фестивала аз записах сингъл, който смятам да издам в Филипините. But for now, it was on hold because I'm doing the festival. Но в момента не го правя, защото заради фестивала. And definitely I will continue recording and release an album after the festival. И след фестивала ще продължавам да записвам, за да издам албум. Доколкото знам, майка ти е тази, която открива таланта ти за музика, открива любовта ти към пеенето. Твоят първи съзнателен опит, всъщност спомен, свързан с музиката? So your mother was the one who discovered your talent, and what is your first conscious memory of music? Yes, that's right. My mother is the one who discovered my talent because when I was young, my father is working in the United States, and music is just my outlet. And Да, така е. Майка ми е тази, която откри моя талант, защото когато бях малка, баща ми работеше в Щатите и просто не беше при нас. И това беше за мен един просто аутлет, начин да изкажеш това, което чувстваш. And at that time, at that young age, I was very close to my father, and then he needs to leave to work in the United States. So every time I think of him, I sing, and it makes me feel relaxed, and it makes me what you call it? It makes me feel comfortable putting my feelings into the song. Аз бях много близка с баща ми, но той много често трябваше да пътува и да работи в Щатите. И винаги, когато си мисля за моя баща, аз се чувствам спокойна и ми е comfortable, удобно. Изразява емоциите си посредством музиката. Точно така. А всъщност, какво беше детството ти в Филипините, макар баща ти често да е отсъствал? Разкажи ми за твоето семейство там. Tell me about your family and how you grew up even though your father wasn't there. What was your childhood like? I have a really large family. Аз имам огромна фамилия. And growing up, I was spoiled by my grandmother.
И растейки, аз бях много глезена от моята баба. I grew up in a very conservative family. Израснах в много консервативно семейство. For me, back then, going out is like going to church and pray. И тогава за мен да излезеш някъде означаваше да отидеш на църква и да се молиш. My grandmother is a very religious woman. Баба ми беше много религиозна жена. And it's just a fun, loving environment. И беше много среда, в която се чувстваш обичан. Where I am free to dream. Аз бях свободна да мечтая. And explore everything in my environment with proper guidance. И можех да търся всякакви, как би го казала... Намирала е подкрепа и насоки от семейството си. Да, точно така. Всъщност каза консервативно семейство, но въпреки и това, че си имала възможност да мечтаеш, мечтаеш да бъдеш момиче ли? Това в какъв етап на живота ти започна? So you said that you were free to dream and that you grew up in a conservative family. So did you dream of being a girl? I always knew since I was young that my soul is a woman. Аз винаги знаех, когато бях малка, че моята душа беше душа на жена. I am aware that I am a transgender. Аз знам, че аз съм трансджендър. I'm proud of that. Транссексуална. Да. Аз се гордея с това. And I believe having the soul of a woman gives me the right to have the essence of being a woman. И това, че имам душа на жена, ми дава правото да се гордея с това, че имам... Женско сърце. Да, женско сърце. Трудно се превежда. А всъщност консервативното семейство как приемаше това, че ти си момче, което обаче... И всъщност кога започна да се обличаш и да се държиш като момиче, кога това стана видно за семейството ти, за хората около теб? So, although they were conservative, at what stage in your life did you start to dress like a girl and to visibly have the appearance of a woman? Since I was young, people thought I was a girl. От малка хората мислеха, че аз съм момиче. And when I was 13, that's the time that I started dressing like a woman. И когато бях на 13 години, беше възрастта, когато аз започнах да се обличам като момиче. At first, it was tough. В началото беше много трудно. But even though my grandmother is always in my side, И въпреки, че баба ми винаги беше до мен, it was a bit difficult to my father at first. беше много трудно за баща ми, особено в началото. But I proved them that I will do great things. Но аз им доказах, че мога да правя, хубави неща. For me to get my father's acceptance, I did work hard to be an honor student in my school. За мен беше важно баща ми да ме приеме и аз бях в специална категория ученици с висок успех. And I did focus on my talent, which is singing. И аз се фокусирах върху моят талант, певчески талант. Because I want to give a really good impression to the transgender community. Защото исках да дам добър облик на транссексуалното общество. And because of the talent that I can offer, the intelligence and the knowledge, people are I would say Accepting. There's some people that not really that accepting, but I would say that it's easier. It's some people are trying to learn to understand it, which is a good step one. Много хора се опитват да разберат това, което съм аз. И това е първата стъпка към това да ме приемат.
Въпреки всичко, сигурно си се сблъсквала Despite с everything. отхвърляне, с неразбиране, особено You might в have met people тинейджърска that възраст.